Prime Minister Sheikh Hasina is leaving Dhaka for the United Kingdom tomorrow to attend the COP26 and other bilateral meetings. At a briefing today, Foreign Minister Dr. A.K. Abdul Momen has said Bangladesh will play a very significant role at the 26th UN Climate Change Conference of the Parties COP26 that is set to begin in Glasgow tomorrow. The Foreign Minister said the Prime Minister will hold a bilateral meeting with her British counterpart Boris Johnson during her visit there. After Glasgow, she will visit London from November 3 to 8 before heading towards Paris. The Prime Minister will have bilateral meetings with the French President and the French Prime Minister during her visit. The Foreign Minister said Prime Minister is expected to hand over the UNESCO Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman International Prize for the Creative Economy to the winner on November 11. It is a matter of pride for the entire nation, the minister added. গ্লাসগোতে অবস্থানকালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাজ্যের প্রিন্স অফ ওয়েলস এবং যুক্তরাজ্যের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। আগামী 9 থেকে 13 নভেম্বর তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ফ্রান্সে দ্বিপাক্ষিক সরকারি সফর করবেন এবং ইউনেস্কোর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন। এই সফরকালে ফ্রান্সের মহামান্য রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী এদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দ্বিপাক্ষিক বৈঠক আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া ফ্রান্সের অন্যান্য মন্ত্রী ও ফ্রান্সের দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট সংসদের সদস্যদের সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আনুষ্ঠানিক সাক্ষাতের প্রস্তাব রয়েছে। আগামী 11 নভেম্বর তারিখে প্যারিসে ইউনেস্কো সদর দপ্তরে ইউনেস্কো বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ইন্টারন্যাশনাল প্রাইজ ফর ক্রিয়েটিভ ইকোনমি শীর্ষক এই আন্তর্জাতিক পুরস্কারটি বিজয়ী ব্যক্তি এবং সংস্থাকে প্রদান করা হবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সুযোগ্য উত্তরসূরি হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিতব্য এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে সশরীরে যোগ দিয়ে বিজয়ীদের হাতে সম্মাননা তুলে দিতে পারেন বলে আশা করা যাচ্ছে। Environment, Forest and Climate Change Minister Mohammad Shahabuddin, State Minister for Foreign Affairs Mohammad Shahriar Alam, Foreign Secretary Masood bin Momen were also present. Speaker Dr. Shirin Sharmin Chaudhary said that if basic values like tolerance, peaceful coexistence and patriotism are inculcated in the thoughts and minds of children, they will build the enlightened human world of the future. She was speaking at the closing and cultural function of World Children's Day and Children's Rights Week 2021 organized by the Ministry of Women and Children Affairs today. Ministry said Muhammad Saadul Islam and Bangladesh Children's Academy Chairman Lucky Inam addressed the function chaired by Minister of State for Women and Children Affairs Fazilatul Nisa Indira. The speaker said this year's World Children's Day and Others' Right Weeks 2021 organized on Mujib Year and Golden Jubilee of Independence are particularly important. Later, Dr. Shirin Sharmin Chaudhary enjoyed the closing and cultural programs of the World Children's Day and Children's Rights Week 2021 performed by children. The BNP being failed in movements and elections is now fueling the communal evil forces against the country and government. This allegation came from Awami League General Secretary Obadul Qadir at a briefing at his residence today. He says the BNP is detached from youths, that is why they are reluctant to the polls. The Awami League General Secretary goes on to say Sheikh Hasina has been flourishing democracy, leaving behind lots of obstacles, whereas the BNP jeopardizes it by hatching conspiracies. The BNP can do politics without any obstacles, as the Awami League is respectful to others' opinions, he added. গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হলে সময়ের ব্যাপার। এটা রাতারাতি গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় না। কিন্তু বিএনপি যদি আজকে বিরোধী দল হিসেবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করত, তাহলে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে খুব দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন পড়ে না।
সরকার ও বিরোধী দল উভয়ে মিলেই গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে পারে। সেখানে বিরোধী দল গণতন্ত্রের পথে বারবার বাধা সৃষ্টি করছে এবং তারা আন্দোলন নির্বাচনে ব্যর্থ হয়ে এখন তারা সাম্প্রদায়িক শক্তিকে দেশ ও সরকারের বিরুদ্ধে উস্কানি দিচ্ছে। দেশের মানুষ এখন ভালো আছে, শান্তিতে আছে, তারা এখন 3 বেলা খেতে পারছে, এমনকি করোনা কালেও মানুষ স্বস্তিতে ছিল। দেশের জনগণ শেখ হাসিনার নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল, জনগণ শেখ হাসিনা সরকারের উপর খুশি। এটাই বিএনপির গাত্রদাহের কারণ। আওয়ামী লীগ পরামর্শহীন বলেই বিএনপি এখনো রাজনীতি করছে। সরকারের পায়ের নিচে নাকি মাটি নেই? আসলে সরকার নয়, বিএনপিরই পায়ের নিচে মাটি নেই। প্রকৃতপক্ষে নেতিবাচক ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির জন্য বিএনপির পায়ের নিচে মাটি আজকে নেই। Information and Broadcasting Minister and Awami League Joint General Secretary Dr. Hassan Mahmood has said the BNP does not believe in the power of people, rather they believe in the power of conspiracies and arms. He said this while responding to a query from journalists after a meeting of the Dinajpur District Awami League today. আজকে তদন্তে দেখা যাচ্ছে কিভাবে নোয়াখালীতে বরকতুল্লাহ ভুলু ইন্ধন দিয়েছে, ইকবালকে কারা ইন্ধন করেছে, সবগুলো ধীরে ধীরে ধরে দিয়েছে। এবং আমাদের দল তাৎক্ষণিকভাবে সমস্ত দেশে নির্দেশনা দিয়েছিলাম আমাদের দলের নেতাকর্মীরা যাতে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়ায়, এবং আমাদের দল দাঁড়িয়েছিল। এবং একই সাথে সরকার তাৎক্ষণিক তড়িৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এ পর্যন্ত 129টি মামলা হয়েছে, 1200-র বেশি গ্রেপ্তার হয়েছে। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সেটি সর্বমহল কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছে। আমাদের দেশের কূটনীতিকরাও এটিকে প্রশংসা করেছে। গতকাল মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সাহেব বলেছেন তারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে, কারণ তারা তো জনগণের শক্তিতে বিশ্বাস করে, তারা ষড়যন্ত্রের শক্তি আর বন্দুকের শক্তিতে বিশ্বাস করে। সেজন্যই নির্বাচনে অংশ না করার কথা বলে, সেজন্যই অতীতে তারা নির্বাচন প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে, সফল হয়। Awami League Organizing Secretary Shakwat Hossain Shafiq, Member Abul Awal Shamim, Vib Iqbalur Rahim and Shibli Sadiq MP, among others, addressed the meeting with Dinajpur District Awami League President Mustafizur Rahman Fazar in a chair. General Secretary of the Awami League Dinajpur District Unit Azizul Islam Chaudhry conducted it. Now, international news. Greece mounted a rescue operation on Friday for a cargo ship carrying about 400 migrants after it sent out a distress signal of the island of Crete. The Greek Coast Guard quoted passengers as saying the Turkish-flagged vessels had sailed from Turkey, calling it one of the largest sea search and rescue operations carried out in the eastern Mediterranean. Authorities says the ship was being taken to land but gave no further details. The nationalities of the passengers were not immediately made public. Greece is one of the main routes into the European Union for Islam seekers arriving from Turkey, but the number of arrivals has fallen sharply since 2016 after the EU and Ankara agreed a deal to stop migrants from crossing to Greece. G20 summit begins in Rome, capital of Italy, today. Climate change and COVID are top of the agenda as leaders from the world's major economies meet in Italy. It is the first time that G20 leaders are meeting face-to-face since the start of the pandemic. China's Xi Jinping and Russia's Vladimir Putin will not be in Rome for the summit, choosing to appear via video link instead. The meeting comes amid increasingly dire warnings for the future if urgent action is not taken to cut emissions. The group, made up of 19 countries and the European Union, is estimated to account for 80% of the world's emissions.
U.S. intelligence agency says they may never be able to identify the origins of COVID-19, but they have concluded it was what created as a biological weapon. In an updated assessment of where the virus began, the Office of the U.S. Director of National Intelligence says that animal-to-human transmission and the lab leak were both impossible hypotheses for how it spread. But there was not enough information to reach a definitive conclusion. China has criticized the report. COVID-19 global death toll crosses 50,07,000 and over 24 crore 69,38,000 people have been infected globally. Besides, more than 22 crores 36,77,000 people have recovered from the virus so far. Meanwhile, the U.S. has now 4 crores 67,72,000 confirmed cases and 7,66,000 deaths, with a new 1,556 deaths in a day. Russia has now over 84,32,000 confirmed cases and more than 2,36,000 deaths, with new 1,163 deaths in a day. Bangladesh reported 8 COVID-19 deaths and 166 new infections today. Directorate General of Health Services (DGHS) in its routine daily statements today said the death toll has risen to 27,862 from coronavirus and the tally of infections has risen to 15,69,328. The recovery count rose to 15,33,147 after another 181 patients recovered. The statement said 1.25% of 13,240 samples tested positive. DGHS statistics showed of the people infected from the beginning, 97.69% recovered, from 1.788% died. The statement said of the 8 deaths, 1 is between 21 to 30 years, 1 is between 41 to 50 years, 1 is between 51 to 60 years, and 3 are between 71 to 80 years. 6 out of the 8 people died were male and 2 were female. DGHS informed that 4 people died in Dhaka division, 2 died in Chattogram division, 1 died in Khulna division, and 1 died in Sylhet division. Now news on sports, news on ICC T20 World Cup. South Africa beat Sri Lanka by 4 wickets in the ICC T20 World Cup Cricket Super 12 match today. Sri Lanka batted first and scored 142 runs for all in the stipulated 20 overs. Nissanka scored 72 runs for the Lankans. In reply, South Africa reached their victory target and scored 146 runs for 6 in 19 overs 5 balls. Temba Bafuma scored 46 runs for South Africa. In the second match of the day, Australia set a victory target of 126 runs for England. Viewers, to end the bulletin, headlines once again. Prime Minister Sheikh Hasina leaves for United Kingdom tomorrow to attend the World Climate Conference COP26. After failing in movement and elections, BNP now inciting communal forces against country and government, commands Obaidul Qadir. BNP believes in power of conspiracy and arms, not in power of people, says Information and Broadcasting Minister Dr. Hassan Mahmood, responding question of journalist in Dinajpur. Corona infection further drops in country, descends to initial stage of pandemic. 166 new infections identified in last 24 hours. Greece rescue cargo ship carrying 400 migrants in the Mediterranean. And South Africa beat Sri Lanka by 4 wickets in the T20 World Cup Super 12.
And that's all from the newsroom for the moment. Thank you for staying with us, and we invite you to watch our 11:30 Bangla News. And we request you to follow the health guidelines and please wear masks and stay safe from Corona. Khuda Hafiz.